Welcome back, students. Welcome to our IT class. So we were talking about the HTML, how to code in HTML, and the attributes, the nested tags. We were talking about the HTML tags, the container tag, empty tag, and nested tags. We know what they are. And when I'm saying this, you need to make some notes. When I'm talking about container tag, you need to make a little note in your notebook. So you can find the exact definition which we are discussing in the textbook. So you just write what is container tag, what is empty tag, what is nested tag. So like that. So we're gonna talk about the attributes. What are attributes? We have discussed what are attribute. എന്താണ് attributes എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് attribute, the heading first on your notebook, and then what is an attribute. Attribute എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്. So you need to write it down as points. പോയിൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് എഴുതണം ബുക്കിലേക്ക്. അപ്പോൾ when I'm asking something about what are attributes, what are the main characteristics of attributes, so you need to pick those points which you have written in your notebook and make it bigger. You have to explain it so that it will be so easier if you have written it in points. So that's what I'm saying. So we have seen what is HTML tag, head, and title, body tags. So now we're going to talk about BG color. It's an attribute. Attribute എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ടൈനി ബിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും, ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എഴുതുന്നത്. വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ടാഗ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ടൈനി ബിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. So for example, body tag defines inside the body tag ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ വെബ് പേജിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വിച്ച് യു വാണ്ടഡ് ടു ഷോ ഓൺ യുവർ വെബ് പേജ് ഇൻ ബോഡി, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിങ് ഓഫ് ബോഡി ടാഗ്സ്. ബോഡി ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക്, ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റിന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട് എവിടെ എഴുതണം? ബോഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ ബോഡി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം എഴുതാൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം സെയിങ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു വാണ്ടഡ് ടു റൈറ്റ് സംതിങ് അബൌട്ട് ട്രീസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മരങ്ങളെ പറ്റി എന്തോ എഴുതണം, ഈ നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജിൽ. സോ ഈ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളത് എഴുതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോഡി, അതായത് ഈ മരങ്ങളെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കളർ പച്ച നിറത്തിലാവും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാക്കും? സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ കണ്ടൻറ്റ് into green or whichever color you pick. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കളറിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് BG കളർ. BG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം. BG കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ്. ദിസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് allow you to define a color for the background of your web page. വെബ് പേജിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു കളർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? BG കളർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ടാഗ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ആസ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് അണ്ടർ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അത് എന്താ എക്സാമ്പിൾ കാണാം. ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബോഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് BG കളർ ഈക്വൽ ടു റെഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെന്താ പ്രത്യേകത? ഡബിൾ കോട്ടിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ യു നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ കളർ ഇൻ ഡബിൾ കോട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ഈക്വൽ ടു സൈൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? BG കളർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഓഫ് യുവർ വെബ് പേജ്. വെബ് പേജിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് BG കളർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ടാഗ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ദ വാല്യൂ ഇൻസൈഡ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് following
ദ ഈക്വൽ ടു സൈന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ നമുക്ക് ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ വെബ് പേജ്. സോ അപ്പോൾ BG കളർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് ദെൻ ടെക്സ്റ്റ്. ദിസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അലൗസ് you to define a color for the text of your web page. It can be used as under. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ എഴുതി, ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പോലെ നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ കാണിക്കാനുള്ളത് മരങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്. മരങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും? ബോഡി ടാഗിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു ഷോ ഇറ്റ് ഓൺ യുവർ വെബ് പേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ബോഡിക്കുള്ളിലാണ് എഴുതുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ, അതായത് അക്ഷരങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസിൻ്റെയൊക്കെ ആ അക്ഷരങ്ങളുടെ കളർ നമുക്ക് മാറ്റണം. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ടെക്സ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് ദ കളർ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കാം. അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ BG കളർ, ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് BG കളർ യു നീഡ് ടു യൂസ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ വാല്യൂ ഇൻസൈഡ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആഫ്റ്റർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ. അപ്പോൾ BG കളർ ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇത് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. BG കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ്. യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് BG കളർ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർന്നോ കൊടുത്താൽ അത് വർക്കാവില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ്. ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് ദ കളർ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ what do you have to do? നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ അത് എഴുതി. ഇത് ഏതിൻ്റെ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ്? ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന 2 ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ്. ഏതൊക്കെ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് BG കളറും ടെക്സ്റ്റും. എന്നിട്ട് എഴുതണം BG കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് BG കളർ? ഇറ്റ്സ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഓഫ് യുവർ വെബ് പേജ്. ആൻഡ് whereas in the case of text, it is used for changing the color of the text in your web page. And how it's written, how it is written, എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതുന്നത്? അത് എൻ്റെ എക്സാമ്പിളും എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സേവിങ് HTML ഡോക്യുമെൻറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു HTML ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, എങ്ങനെയാണ് അത് സേവ് ചെയ്യുക? ഐ ഡോണ്ട് നോ നമ്മളിത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. I don't know. Anyway, we're going to discuss it again so that you will understand how to make it, And I want you to read the smart tip. HTML understands only 16 color by name. These are aqua, black, blue, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white and yellow. ഇങ്ങനെയുള്ള കളേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ കൊടുക്കുന്ന കളറില്ലേ, അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. മജന്ത എന്നൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് വർക്ക്. നമുക്ക് ഇത്ര 16 വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, ആ കളർ കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നും, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബാക്കിയുള്ള കളറുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. സോ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്, ബട്ട് യു നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ RGB കോഡ്. RGB കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡുണ്ട്. അതായത് റെഡ്, ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ, അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഓരോ കളറും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു കോഡുണ്ട്. ആ കോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദാറ്റ് കളർ. So that's all about that. And creating and saving HTML document. As we have know, HTML code is written on text editors. ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? HTML കോഡ്സ് എഴുതുന്നത്. സോ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഈസ് ഏതാണ്? നോട്ട്പാഡ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ. ടെക്സ്റ്റിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? HTML കോഡ് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഹൗ ക്യാൻ വി ഡു ദാറ്റ്? സ്റ്റാർട്ട്, പ്രോഗ്രാംസ്, ആക്സസറീസ്, ടെക്സ്റ്റ്, നോട്ട് പാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രാകൃതമായ രീതിയിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓർ എൽസ് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ബൈ right-clicking on the desktop, and then from the options popped up, you can select new and then text file. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എവിടെ? ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം
you will get some menus, not options. From that options, you need to select new. When you click on new, you will get another options. From that, you need to click on text file. Then there will be one on your desktop. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ അവിടെ കിട്ടും. ഇനി ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓൾ ദ കോഡ്സ് ഇൻസൈഡ് ദോസ് ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ. ആ ഫയലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കോഡ് എഴുതാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് കോഡിംഗ്, യു നീഡ് ടു സേവ് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ HTML document. How can we do that? By clicking on Save As menu. ഫയൽ സേവ് ആസ്, സേവ് ആസ്, ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യണം അതിന്. എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? സേവ് ആസ്, സേവ് ആസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്, സേവ് ആസ് ഇമേജ്, സേവ് ആസ് MP3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇമേജായി സേവ് ചെയ്യുക, ഡോക്യുമെൻ്റായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇന്നതുപോലെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറയണം. പക്ഷേ സേവിലാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സേവ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിഫോൾട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് HTML ഫയലാണ് വേണ്ടത്. സോ വി ക്ലിക്ക് ഓൺ സേവ് ആസ് ഓപ്ഷൻ, ആൻഡ് വെൻ യു ക്ലിക്ക് ഓൺ സേവ് ആസ് ഓപ്ഷൻ, the save as dialog will pop up, and from that you need to change the extension into HTML. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് TXT ആയിരിക്കും. യു നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഫ്രം TXT ടു HTML ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അത് TXT കളഞ്ഞിട്ട് HTML എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. എങ്ങനെ? .html. പിന്നെ ആൻഡ് യു ക്യാൻ select the destination where you wanted to save this file. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ക്രിയേറ്റ് ആൻ HTML ഫയൽ. അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ റൺ ചെയ്യും? നമ്മൾ HTML ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു നീഡ് ടു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ഫയൽ വിച്ച് യു ഹാവ് സേവ്ഡ് ആസ് HTML, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓപ്പണിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ബ്രൗസർ ഓൺ യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ. HTML ഫയലിൽ സേവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഡിഫോൾട്ട് ബ്രൗസറിൽ അത് ഓപ്പൺ ആവും. എങ്ങനെ? നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദെൻ യു ക്യാൻ സീ ദ റിസൾട്ട്. അതൊരു വെബ് പേജായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാം. ഓപ്പൺ ദ നോട്ട് പാഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ HTML കോഡ് ഫസ്റ്റ്. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഫയൽ മെനു. ക്ലിക്ക് ഓൺ സേവ് ടു ദ ഓപ്പൺ ദ സേവ് ആസ് ഡയലോഗ് ബോക്സ്. സേവിലോ സേവിലല്ല സേവ് ആസിലോ വേണം ഞെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സേവ് ആസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ലേ? അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദർ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് സേവ് ആസ് മെനു, സേവ് ആസ് ഡയലോഗ് ബോക്സ്. ഈ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കിടന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് സേവ് ആസ് ഡയലോഗ് ബോക്സ്. ദർ യു ക്യാൻ ലൊക്കേറ്റ് ദ പാത്ത് ഇൻ ഡ്രൈവ്സ് അവൈലബിൾ വെയർ ദ ഫയൽ ഹാസ് ടു ബി സേവ്ഡ്. എവിടെയാണ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇൻ ദ ഫയൽ നെയിം ബോക്സ്, ടൈപ്പ് ദ ഫയൽ നെയിം ഓഫ് ദ ഫയൽ ക്രിയേറ്റഡ്. നമ്മുടെ ഫയൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫയൽ നെയിം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കണം. ആൻഡ് .html ചേർക്കാൻ മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ഫയൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ .html എന്ന് കൊടുക്കണം. ആൻഡ് ദെൻ സേവ് ആസ് ടൈപ്പ് ഓൾ ഫയൽസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ സേവ്, ക്ലിക്ക് ഓൺ സേവ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ we've got ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഓൾഡ് വെരി ഓൾഡ്. ഒരു 10 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് വുഡൻറ്റ് ഗെറ്റ് എനിത്തിങ്, new technologies or something like that if they have this kind of text. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. സോ വി ഡിസൈഡഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കോവിഡൊക്കെ വന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഈ വർഷത്തെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവനുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കൽസാണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ടിസ്ഡ്, നമ്മുടെ പോർഷൻ ഒന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവനുള്ളത് എന്താണ്. നോക്കിയാൽ ഫോർമുലാസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ MS Excel, condition statement and looping in QBasic graphics and sounds, introduction to HTML, പിന്നെന്താ ആനിമേഷൻ ഇൻ ഫ്ലാഷ്, അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്, പ്രാക്ടിക്കൽസാണ്. യു നീഡ് ടു ഡു ദ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് 100% ഐഡിയ അബൌട്ട് ദീസ് തിങ്സ്. കോഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും തിയറിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാവില്ല. You need to do it on computer. You need to get the output. You need to code.
ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ കോഡ് ചെയ്ത് അതിനൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് യു വിൽ ബി യുനോ വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് വെൻ ഐ എം സേയിങ് അബൌട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ടാഗ്, ഔട്ട്സൈഡ് ദ ടാഗ്, ആട്രിബ്യൂട്ട്, ഡബിൾ കോട്ട്സ്, ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. It will make you confused. So that's the main problem which we are facing right now in this case, information technology. But somehow I'm talking to you and I'm thinking that you're managing to pick up. Anyway, we'll go with this. So that's all about opening and closing HTML.